Hello, I'm back to bottom. My name's Beast. Today we're back with Happiness Soccer Celebration. Let me just like press the button once so possibly music comes on. Then Homeroom came. 月曜はクラス委 Never 員を決 mind. めるから各自考えておくように。Give us music! Anyway, uh, it's 10 p.m. I kind of forgot to start recording. Whoops. Anyways. Class reps, huh? 男子は当夜、女子は委員長ってことでいいんじゃね？ So the same setup as last year. 二人にばかり任せるの悪い気がするな。いいじゃんか、適任なんだし。そんなことより明日の花見だよ。綿密に準備しないとな。Nobody asked Ma to make us food. 宴会系だよ。姫川さんや風子さんやしずきちゃんやみずきちゃんも来るんだぞ。ぐっと距離を詰めるチャンスだろ。 If anything, your tricks will make them run. よーし、ネタ仕込むぞ。 He's super 元 excited. 気だね。一条くん、 Oh, he come. What is it? ちょっと相談したいことがあるんですけど、いいでしょうか？ What are you looking at me like that? Stop looking at me like that now. Sure. はい。じゃあ私、先に帰ってるね。Bye. 気を使わせてしまってすみません。全然。じゃあね、カズくん。Looking for a quiet place, we climbed up to the overlook. Sorry. I always come here when I want some quiet time. Also, someone has told me at this point, this is essentially to already be regarded as Cotton's route, since the first playing order is you have to play Cotton first. So, my theory from last part was correct. So yeah, the moment you escort her home, you are essentially on her route, as it would be the best way to put it. いえ、私もここは好きです。 I'm still betting that he's not the boy from back then. Glad to hear it. So, what you want to talk about? She answers me after a brief moment of silence. 実は私、三鏡先生に弟子入りしたいって思ってるんです。 I don't hear something like that often these days, but it wasn't entirely unexpected. That's one of the reasons you were transferred here after all. はい。三鏡先生は素晴らしい魔法使いですから。 How was she? She was classmates with Ma, so... 年齢を詮索するのは。 Just realized. I was feeling a bit hot earlier, so I took off my fucking shirt and I forgot to button it all the way up and I put it back on for the recording. Sorry you had to see the actual fucking rainforest. Right, yeah, it's a bit rude. Still proves just how amazing she is. She was Ma's classmate, and she was supposed to be around. She was to peak around her student years. And she's still as strong as strong and mage as she was, if not even stronger. That's 1 in a billion. ええ、そうですね。クラスエースを取得されたという話もありますし。 Yes, isn't he the highest? ええ、公式にはそうです。ですが三鏡先生は魔法闘技委員会から特別に認定されたんだとか。 Yeah, she's one of a kind. She's a teacher at her school, so it had never really sunk in. But for Cotton, who lived miles away from Misaki, Suzuko is like a living legend. I think it's a good idea to become her apprentice. There's no reason not to. It's just... はい。その、ただなんです。 Seems we're thinking the same 三 thing. 鏡先生、あまり人を近づけない方らしいですから。 Or so I heard. She didn't strike me like that back in the day. Though we haven't seen each other in years, so I can't say for sure. I heard it's difficult to set up a meeting with her. そうなんです。だから、それで一条くんにお願いがあるんです。三鏡先生のところへ。一緒に来てくれませんか？ Huh? I mean, sure, but will that change? 一条くんは三鏡先生について、私たちとは違う印象を持っていますよね。 Well, yeah, I guess. だから、もしかしたら、三鏡先生は、
一条くんには違う顔を見せていたのかもって、そんな風に思ったんです。There's also a chance that my memories are false. We haven't seen each other in years. それに私、一条くんが一緒にいたらとても心強いんです。だからお願いできないでしょうか。こんなの私の身勝手な気持ちなんですけど。 Not at all. I want to see her too. I've only caught glimpses of her at the entrance ceremony. Honestly, her quest is a godsend. ありがとうございます。 Just tell me when you want to go. よかった。 She blows out a relieved sigh. Isn't it a bit early to feel relieved? We haven't gotten an appointment yet. 一条くんに話したらほっとしたんですよ。 Really? Well, I'm happy I could finally help you out. それはもう一条くんは私の力になってくれてますよ。 She opens her beautiful eyes wide and looks at me. 昔からずっと。 Soon after I get home, Ma calls me. もしもし、かさきくん、今から三崎神社までお使い頼まれてくれるかな。 She wants me to deliver a meal to Shinoko. しのこさん、今朝の寄り合いにも出てなかったのよね。本当は私が様子見に行きたかったんだけど、こっちが忙しくてね。 I'm sent the stairs. Mizuki's making dinner for tonight while Shizuki reads an old-looking book at the table. しのこさんへのお届け物だよね。カウンターの上のタッパーがそれだよ。This one, thanks. Put it in my bag and glance at Shizuki's book. What are you reading? 魔導書だ。三崎学寮時代に書かれたらしい。さすが桜ヶ丘学園の図書室だ。珍しいものがあるな。You have to put in a formal application before borrowing, right? Never used the library, but I guess it's true. A little bookworm. 私も夕食の用意を手伝うつもりだったんだけどな。そう言ったら水木のやつ、今日は時間がないからまた今度だとやんわりと言っていたが、あれは要するに私が足手まといだということだ。そんなことないよ。 Mizuki rushes out of the じゃあ kitchen. なんだ、時間がないから手伝うと言っているのに、なぜ時間がないのが断る理由になるんだ。私はしずきちゃんが魔法のお勉強する時間を大切にしてほしいな。どうだか。 Actually, now I'm curious. Did you cook yourself in Scotland? 食事は基本的に寮の食堂だったから。I get where Shizuki's coming from. Cooking together would be a fun pastime. 何？経験など関係ない。やればできるはずだ。 She states proudly. しずきちゃんはできる子だよ。 Mizuki, is there anything she could help you with? そうだ。じゃあしずきちゃん、お買い物を頼まれてくれるかな。買い物？無理にとは言わないけど。行く。私が膨れてるから仕方なしに出した案という気もするが、役に立つのは本意だ。お兄ちゃんもしのこさんのところにお届け物だから、途中まで一緒に行ったらどうかな。Good idea. Let's go together. 待ってね。すぐお買い物のメモするから。まったく、水木のやつめ。 Shizuki's been grumpy ever since I came down. She must have taken being treated like a hindrance to heart. I'm sure I'll have other chances to help her in the future. まあ、それはもういいんだ。What's not okay then? この状況だ。え？水木のやつ、私と兄さんが二人になれるよう気を回して。No, I hadn't noticed, but you're onto something. But well, I don't mind. Or is going out with me boring? そんなことは、兄さんといるのが嫌なわけじゃ、水木の気遣いが不快なわけでもない。だが、私にも私のペースというものがある。Yeah, she's a little pushy, isn't she? She suddenly stops. What? これは気のせいか。いや、確かにこれは。 She's talking to herself, staring into a darkened gap between two houses. Her previous troubled expression now transformed into a dead serious look. やはり間違いないな。これは霊脈と絡み合っている。
Why'd you stop all of a sudden, Shizuki? 兄さん。いや、なんでもない。ちょっと考え事があって。さあ、行こうか。Sure. Well, so important that you had to stop for it. She remained deep in thought, so we didn't talk much after that. Ooh. I can't help but appreciate the beautiful blooming cherry trees at the entrance of the shrine. Cherry trees are in full bloom all across town, but this place is special. There are a couple of people further in preparing decorations for the festival next week. Kazuki-san, いらっしゃい。I called Fuuko before leaving, so she came out to see me. This is for Shinoko. わざわざすみません。 How's she doing? 起き上がれたり、そうでなかったりですね。ある程度落ち着いてはいるんですが、父の顔でも見れば、まだ気分も晴れるかもしれないんですけど、おじいさま、頑固ですから。I see. It's not my place to pry further into her family situation. もう姉さん、またこんなところでサボって。お肉の準備がまだでしょ。Toya walks up to us. 和樹さんから母への贈り物を受け取っていたんですよ。ああ、一条くん。わざわざありがとうございます。I didn't do much, but I'm sure Ma put her heart and soul into it. Maybe I should have called you instead. I don't want to get Fuuko into trouble. いえ、一条くんの用事なのでしたら、それくらい構いません。将来はトウヤくんのお兄さんですものね。Where did that come from? おかしなことは何も言ってないと思いますけど。いつもながらすみません、一条くん。親たちの冗談とはいえ、その冗談に乗るのが好きな姉で。あら、そればっかりは冗談じゃないですのに。So admit that everything else about the situation is one. 和樹さんが何をおっしゃっているのか、よくわかりません。すみません、こんな姉で。Don't worry about it. ですが、もしいつか一条くんがその冗談に乗る時が来ても、それはそれで僕は構わないですけどね。Toya, what the hell are you talking about? まあ、姉思いのトウヤくんでお姉さん嬉しいです。いいえ、冗談ですよ、冗談ですが、もし遊び半分で姉さんに手を出された場合は、僕は容赦をしませんので。覚えておいてください。It's okay. You really don't have to get so serious about it. 姉思いのトウヤくんですから。一条くんのことは信用しています。ですがまあ、気の迷いということは起こり得ますからね。I'll remember that. 和樹さんが妹さんたちを大切にされているように、トウヤくんもお姉さんを大切にしてくれる。いい弟くんなんです。You might not want to say that, considering that both of those sisters have routes in this game. そういう点では、僕と一条くんは似た者同士かもしれませんね。Maybe. Not as intimate as you are. ああ、そういえば、一条くんの妹さんといえば。Means you could do something silly again. ああ、いえ、水木さんではなく、静木さんの方ですが。Alright, you mentioned something about her a while back 気にかかる too. ことがあったような。ええ。ですが、それが何かは思い出せないんです。Alright, well, I can't say I'm not intrigued, but there's nothing I can do if you can't remember. そうですね。さて、では僕は行きます。姉さんも早く戻ってきてくださいね。はい、一休みしたら行きます。私、今日は疲れましたから。はて、疲れるようなことをしたんですか？姉さんは模擬戦なんてしていないでしょ？まあ、それはそれで。ああ、そうですか。かわいい弟です。She says with a sweet smile while watching her brother go back inside. Then maybe you should stop loading all of your work onto him. 世話のかかる子ほどかわいいって言うじゃありませんか。Yeah, and guess who's relying on who here? でも、
気にかけていただけるとつい嬉しくなってしまうので仕方ないんです。 Okay, what are you referring to with that? いろいろです。 Whatever, I really should go あ home. ら、もうちょっとゆっくりしていけばいいのに。 Nah, I wouldn't want Toya to overwork himself. 和樹さんは私よりトウヤくんの方が大切なのですか？もしかして BL さんですか？ No! I swear, where'd you get that? Where did you get that I'm into guys? Hope she will get well soon. So it was cheerful, just the other person beside my mom who pushed the joke that I should marry Fuuko. I hear something over there. Pretty sure I did hear something. Got a mountain road close to the shrine grounds. It's been a while since I've been here. Played at the shrine all the time as a kid. I still remember climbing the nearby trees and catching cicadas. Summit of the mountain is closed off to the general public, but this place should be in the clear. Sound only gets louder as I climb the mountain path. Suddenly I hear a voice too. Oh, it's a moron. That doesn't look good. Well, I sure hope it isn't a knife-wielding maniac. I'm too curious to turn back now. I arrive at the clearing. As I arrive at the clearing, I find an idiot. Roxke. What the hell is he doing? I can see he's wriggling his limbs around. Looks like a total degenerate. But he's my childhood friend. I should stop him before he does something stupid. Hey, Roxke. He jumps the moment I call his name. なんだ、Kazukiか。脅かすなよ。 I just called your name. Believe me, seeing you writhe around screaming like some madman was much scarier. So, what you up to? それは。 Okay, that's creepy. 仕方ないな。幼馴染のお前だけに教えてやる。これを見てみろ。 He shows me a glass container filled with an orange liquid. Is that orange juice? そうだ。もともとはな。 What do you mean it was? 俺はな。オレンジジュースをアップルジュースに変える魔法を開発していたんだ。 Just make sure you don't lose an arm and a leg in the process. さて。では実験結果を確認してみるか。パー！うまい！ Did it turn into apple juice? オレンジジュースだな。 Thanks for wasting my time. I'm going home. おい、カズキ！リアクション薄いって！ None for you! It's time for dinner. どうしたのお母さん？月曜から新しいバイトの子が入ることになったの。へえ、よかったね。忙しいって言ってたもんね。かわいい子よ。生徒のみんなも喜ぶんじゃないかな。男子を喜ばせるために飲食店の店員がいるわけじゃないと思うが。 My mind drifts to something completely different while we talk. Kigaya was incredible too. Think back on today's mock battle. Couldn't pay me to face either of them down. Can't even begin to imagine how powerful Suzuko could be. どうしたのかずきくん。考え事かな。かわいいバイトの子には興味ないのかな。かな。Ma, you and Suzuko were classmates, right? え？鈴子？うん。私が学園に入学した時からのお友達よ。What kind of person was she? 物静かでね。教室でもじっと本を読んでる感じ。あんまり誰とでも喋る方じゃなかったかな。 Yeah, I'm not surprised. そこはね、今も昔も変わってないんじゃないかな。怖い人だって噂になってるみたいね。Yeah. そうね。冷静でリズムで考えるタイプだったのは確か。ただ友達思いの子だったのも間違いないわ。そういえば最近どうしてるのかな。お互い忙しくてしばらく会ってないな。お話を聞いてると三ヶ狩先生ってお兄ちゃんみたいな人だね。Really?
ちょっとそうかもね。シンクのアポカリプス。どんな魔法使いなのか。それはもうすごかったんだから。私もお姉ちゃんも学園の中ではそれなりだったのよ。でも鈴子には全然かなわなかったもん。何しろステッキ一振りで山も吹っ飛ばしちゃったんだから。 That's not true, right? 持っちゃいました。でもあの子ならやればできるって気にさせられるのよね。瞬間移動とかできたし。瞬間移動。私も見たことあるわよ。もうびっくりしちゃった。制約はあるらしいんだけどね。で、和樹くん、鈴子がどうしたの？あ、まさか鈴子にアタックしちゃうの？和樹くんって年上好きだったのね。How in the world did he even come to that conclusion? I just started wondering because everyone's always on about how special she is and she rarely shows herself. そうかな。よしいな。 You absolutely should. だって和樹くん、鈴子が初恋の人だったりするんじゃない？ What are you? 和樹くん、ちっちゃい頃鈴子に魔法を習ってたでしょ？そんなことが。あれ？知らなかった？そうなのよ。その頃鈴子も魔法学校してたから。それ初耳だな。だから鈴子ってその頃からの和樹くんの憧れの人だったりして。 That's not true. I can't even remember anything from that time. There's one girl who left an impression on me. It's that righteous girl who always hung around. 兄さんがシンクのアポカリプスと。やはり兄さんはあのような女性らしいスタイルの方が。 I'm telling you it's not. Actually, I barely even remember what she looks like. どうだか。どうだか。 You girls! そういえば明日お花見なんでしょ？しずきちゃんもみずきちゃんも注意した方がいいわよ。和樹くん、僕年人に見えて結構ハーレム体質だから。気をつける。気をつけねばなるまい。 Monsters, all of you! Sunday, April 8th. それじゃあ行ってきまーす。いってらっしゃい。お料理11時くらいに取りに来てね。 Gotcha. Guess I can leave at 10:30ish. I'll just clean my room until then. Alrighty, first let's get rid of that junk Rooks get left here. Do I have a bin somewhere? Ah, it's Fuuko. She must be calling about the flower viewing. Yes? あ、和樹さん、おはようございます。フーコさんのモーニングコールですよ。 I remember asking for a morning call. 今日のお花見のことで耳寄りなお話があるんです。境内の裏側にちょうどいい場所があって、そこをお花見に使おうとその場所をキープしていたんです。 Oh, really? Thank you. それがですね、今のままではそこが使えそうにないのです。 What's that? 困ってしまいました。せっかく私もお花見を楽しみにしていましたのに。しょぼんです。 I thought you had magnificent news. あ、今のご報告がそうですけど。 How is this magnificent? すみません、和樹さん。 Means okay. Is there anything we can do about it? そうですね。使えない原因が場所取り用に大きな荷物を置いてしまったからなので、それをどかせば使えるのですが。 So, wait, so we just have to move some stuff around? はい。でも大きくて重くて、私一人の力では動かせません。 Don't worry about that. I'll go over and help. We just need to move them out of the way, right? わあ、和樹さん、お手伝いしてくださるのですか？ Of course, it's only natural. Can I come now? はい。ぜひお待ちしていますね。 I expect so many people to be around. Some groups have already started their flower viewing. Guess Sunday's a popular day for this. Would have been a real pickle if Fuuko hadn't found a spot just まあ for まあ、 us. 和樹さん。私のピンチに駆けつけてきてくれたんですね。頼りになる旦那様です。 Our whole group's afternoon rides on this. Of course I'd come. But wow, what a crowd.
いいお天気ですからね。せっかくの陽気です。膝枕などどうですか？ Taps her thighs. Nah, I didn't come here for that. 少しは休んでいっても罰は当たりませんよ。 No, I just arrived. I want to see what we have to deal with first. そうですか。せっかちな旦那様ですね。 Can we not? Can you not? We have stuff to do. It takes me to a small clearing behind the shrine. It does seem to be a perfect spot for appreciating the surrounding cherry blossoms. はい、こちらです。 That was an awesome little place. She takes me further inside. We pass right under a cherry tree until we arrive at an even bigger clearing, surrounded by beautiful flowers. There are a handful of large boxes littered around the area. What are 場 those? 所取り用にいいかなと思って急遽取り寄せてみたマジックアイテムです。 Magic items, these? Seem like ordinary boxes to me, though I can't spot a way to open them. Try to lift one to unravel the nature of these mysterious items. Damn, that's heavy. What even is this? I can lift them if I try, but I have to carry them one at a time. Must be like 60, no, 80 pounds. No wonder Fuuko struggled to move them. There were like dozens of them. I guess she tried to move them, but quickly realized it was an impossible task. Alright, do I just have to move these? Won't be easy, but I'll try. はい、手伝っていただけますか？ Don't worry about it. Trust my guns. They should prove useful here. ありがとうございます。 This is rough. Put down the box I was carrying, then sit down on the lawn for a second. Not only are they heavy, I can't really find a good grip on them. 本当にお疲れ様です。和樹さん。 That's fine, it's not an easy job, but I'll only have one left after I take this one all the way. すごいですね、和樹さんは。こんな重いものを一人で運ばれてしまうなんて。 Well, I've been training almost non-stop ever since I was little. At least to pass for a mule. それくらいなんてことありませんよ。和樹さんの取り柄は他にもいっぱいありますから。 Appreciate your kind words, but I think many is a gross overestimation. ご自身ではなかなか気づかないですものね。ですけど、和 Oops. 樹さんの良いところはたくさんありま Sounds す a よ。 lot recently. You think so? Here, that makes me feel a little 例 flustered. えばですね。例えば、はて、 It's at least one thing. I'm begging you. 冗談です。 I was getting excited for praise, but it was a bit of a blow. Whatever, let me just get these two boxes out of the way. そうですね。最後は私もお手伝いします。 Huh? Now we only have two left, but they're pretty heavy. You sure you could take one? そうですね。そのままだと確かにちょっと厳しそうですね。 Alright, so let me take care of it. ではこうしましょ Shuffles through her pockets. う。これです。 Is that a magic item? Seems to be some sort of controller. What's that? Magic item? はい。実はその箱とセットのマジックアイテムなのです。 Wait, what? これをその箱に向けてですね。こうしてダイヤルを回すと、はい。和樹さん、その箱を持ってみてもらえますか？ Sure. Huh? It's so light! 実はこれ、重さをコントロールできるセットのマジックアイテムなのです。My ass. これならあと1個。私でも持ち運べますね。 I mean, yeah, that's true, but... Then why did you make me struggle with all those boxes? Funny. What the point of all this was, I don't know. よ、力持ち。 What macho? Why did it even come here? まあまあ、いいじゃありませんか。おかげでこうしてゆっくりお話ができるんですし。 Guess you have some time before everyone arrives. Wasting all that effort hurts. I'm beat. All my motivations left me too. Just want a nice rest in my bed. では、膝枕でもいかがですか？ She offers, eyes twinkling. No, I'm good. もう、堅物さんですね。お疲れになっていらっしゃるのに。 And whose fault is that? それでは、二人でお花見のリハーサルというのは？ Well,
have to lay the sheets down sooner or later, and I could get some rest like that. Spread the sheets out and then lie down next to each other in the middle of it. Gaze at the lovely cherry blossom as the warm lights, spring light shines down on us. 贅沢な眺めですね。 Really is. This wonderful scenery puts my tired mind at ease. It's one to think that this beautiful tree with its own pink crown is only a few hours to enjoy now. 桜といいお天気と、それに和樹さんを独り占め。 It's too nice. Can't be bothered to say anything witty. I'm so sleepy. 和樹さん、膝枕などいかがでしょう。 She offers with a sweet smart 少し voice. 休んでもバチは当たらないと思いますよ。 It's the same line as before, but now I feel charmed by the idea. Nah, sorry. Feel blessed to be pampered by her, but I have to stand 和 strong. 樹さんは真面目ですね。では理由をつけてはどうでしょう。 What excuse? She presents me an ear pick. Where'd you even get that from? どこからだっていいじゃないですか。どうですか？ちょっと甘えてみませんか？ Yet again, the illusion of choice. Don't get pampered. No, well, it's an alluring offer. I can't allow myself to be swayed. The others will arrive soon, and I'd rather avoid having to explain why I'm lying in her lap. Plus, there's always the danger of Fuuko mentioning I suppose at engagement. No, thanks. Thank you. I'm fine. My mind beat out of my heart. そうですか。それは残念ですね。 Honestly, it really is. Some really nice casuals. We sit on the vinyl sheet for a while, enjoying the scenery until Kirigai's arrival. Hi, Kirigai, you're here early. おう、一条。そっちこそ来てるとは思わなかったわ。いらっしゃい、桐ヶ谷さん。ふうこさん、今日はお世話になります。いえいえ、楽しんでいってくださいね。 Alright, guess it's time for me to head to Oasis. お料理受け取りに行くのよね。私も一緒に行くわ。 It's fine, I can do it alone. 和樹さん、こういう時は女の子に従うものですよ。ふうこさん、私は別。まあまあ、そういうことはいい子なしです。 You come with me then? Kirigai, I should clear something up before you get the wrong idea. I was only here with Fuuko so early because she called me over to help move some things. そう。っていうか、そんなに言い訳っぽく言わなくてもいいわよ。そもそも、私がどうこういう筋合いでもないし。Right. Okay, it is a bit awkward. それとも、私に言い訳しなきゃいけない理由、あるの？ She always gets mad at me, so I thought I'd get a step ahead, but now I feel like I did something wrong. Which is the... I feel like I did something wrong. どうして？ Not really sure, just feel that way. I don't know, it's just how I feel. そう。 Strange, she's wearing a gentle smile. Why are you smiling? Did I say something weird? どうしてかな？私にもわかんない。 Huh, it's weird, isn't it? Sometimes you just don't get your own feelings. Ah, where's Ma? Ah, there she is. 待ってたわよ、和樹くん。あ、桐ヶ谷さんも。こんにちは。わざわざありがとうございます。いえいえ、みんなのこと考えながら作るの楽しかったしね。はい、ご注文のお料理。 Thanks, Ma. I'll take the plastic bag from her. ああ、そうそう。桐ヶ谷さん、よろしくね。はい。その Yep, 話 she's the は part-timer. ここでは。ああ、そうね。 What's that about? なんでもない。 Fuzzy! お疲れ様です、一条くん。 Oh, you managed to make it too. すごい大きさのお重ですね。楽しみだな。今日だけの限定メニュー。 Do we get ACG for this? Okay, should we start then? 一
一条くん。 She looks at me sheepishly. Wait, did I forget some? Right, I didn't forget. Don't worry, let me show you around the shrine. 本当ですか？ Sorry, I did completely forget. 浮かれているな。 I'm not! ダメだよカズくん、メインイベント忘れちゃう。せっかく三崎神社に来たんだもんね。はい。 By the way, where's Rokusuke? I haven't seen him all day. 今朝電話したら先に行くって言ってたんだけど。 Where's he goofing off again? Oh, whatever. I'm sure he'll be here for the flying viewing. He's not the type to get excited about shrines anyway. では参りましょうか。お願いします。 With Fuuko at the helm, we look around the shrine. We're kind of like a tourist group in the midst of the crowd gathering for a flower やは viewing. りお二人のどちらかが神社を継ぐことになるんですよね。いえ、実はそういうわけではないんです。三崎神社の宮司になる資格は魔法を使えないものにのみあります。現在の宮司である母も魔法は使えません。そうなんですか？パワースポットを守護する役割ですから、魔法使いの方が宮司になるものだと。宮司の仕事には魔法は必要ありませんからね。神職たるものは怪力乱心を語らずということだと思います。だから私は気楽なご身分です。神社を継がなくていいんですもの。神社は継がなくても家の仕事はしてくださいね、姉さん。あれ？ということは今ここの家断絶の危機なの？二人とも魔法が使えるわけだし。いえ、もしこのままここの家に魔法を使えないものが生まれなかった場合は外部からふさわしい方を迎えるまでのことです。ここの家はこれまでもそうして存続してきましたから。やはりここは魔力が濃いですね。三崎山のふもとですからね。これくらい濃ければ私でもわかるわ。私はよくわかんないな。しずきちゃんはどう？まあそれなりに感じる。Can't really tell. Is the idea that mana gets thick in the air just a myth? 計測機器を持ってくれば値は出ますよ。それに魔力を感じても感じなくても僕たちはこの三崎山パワースポットに感謝しないといけません。僕たちが今こうやって集まることができているのもパワースポットのおかげですから。 Yes, that's true. It's thanks to the power spot that we were born mages. So you know this power spot. Look up the mountain. Just looks like every other mountain to me. It's supposed to be a sacred place, but from what I can tell, it's just a small mountain. 正確には三崎山全体がパワースポットというわけではないのですけどね。 What do you mean? パワースポットというのはもっと小さなものです。例えば木とか岩とか泉とかこの山のどこかにあるはずですが正確な場所は分かっていません。パワースポットなど人間の目に見えるところにある方が珍しいからな。有名なストーンヘンジにしてもパワースポット本体は地下だ。Really? 神秘はそう簡単には我々の前に姿を現してはくれない。しかしここの池には何かしらの伝承があるのではないか。伝承？いえ、残念ながらそういった話は聞いたことがありません。ふむ、そうか。Is he glaring at her so much? Curious about what happened between them. ねえ一条、あれって Huh? Look at the direction my Kirigaya is あれ pointing. って昨日のましろちゃんよね。 Oh yeah, I see her. Let's go over. Mashiro! これは一条先輩に桐ヶ谷先輩。 Annoying. 昨日に引き続き奇遇ですね。それに、あら、真っ白さんじゃありませんか。これは風子先輩。お久しぶりです。 Why, did you two know each other? はい、そうなのですが、私もまさか和樹さんたちが真白さんと知り合いだとは思いませんでした。びっくりです。 We just gotta keep running into each other. 偶然？ She somehow always finds me when she gets lost.
一条先輩、一つ訂正しなければいけません。 What? 私は迷子になどなっておりません。 Huh? I mean, you were lost just yesterday. いえいえ、それは違います。私は地図を作っていただけです。 Alright, there we go. You said you were pulled there by some inexplicable force or something. 引き寄せられて地図を作っていたのです。 No, I mean... Actually, you know what? Forget it. How did you guys meet, Fuuko? Are you often at the preparatory building? いえ、それはフーコ先輩はママと占い研究会です。真城さんは素質がありそうなので占い研究会への勧誘中なんです。占い研究会？そうですよ、真城さん。占い研究会のお話したじゃありませんか。楽しいですよ。まあ確かに面白そうな気はしますね。やぶさかではないです。ですよね。ではぜひ。 Oh, so you invited her like you did my sisters. はい、そうなんです。 But Mashi's in the preparatory department. Is that gonna work out? いいんです。面白ければ何でもいいじゃありませんか。 I don't know if you won't get flack for it. Guess you tease me all the time because it's fun too. ねえねえ、お兄ちゃん。 What is it? Turn around to Mizuki tugging on my sleeve. She's standing there with twinkling eyes, pulling Shizuki そ along. の子、誰？真城ちゃんっていうの？紹介してほしいな。ワクワク。 Sure. なるほど。お二人は一条先輩の妹なのですね。水木先輩としずき先輩ですね。よろしくね、真城ちゃん。よろしく。 Mizuki immediately jumps in front of Mashiro, takes her hand, and excitedly hops up and down. かわいいな。ちっちゃくて真城ちゃん、かわいいな。そこまで言われるとちょっと照れます。ね、お兄ちゃん、かわいいよね。 I mean, yes. 一条先輩も私のことを可愛いと。 No, well, I meant you're pretty little. なるほど。一条先輩は胸が小さいのも背が小さいのも好きと。 I never said that. はて、ですが私の胸は見つめていらっしゃいましたよね。 What you bring that up for again? And I told you, it's not like that. 兄さん、それは事実なのか？ No. 本当に？お兄ちゃん、ちゃんと私の目を見つめながら言える？ You bet. Mashiro completely misunderstood the situation. お兄ちゃんにまっすぐ見つめられてちょっと恥ずかしかった。いやMizuki, I swear. 兄さん、私の目を。 Yeah, right. Listen, Shizuki. Shizuki, how am I supposed to look into your eyes and say it if you look away? 兄さんのエッチ。 I'm losing it. さあ、ではそろそろ私たちもお花見を始めましょうか。 After letting Shizuki and Mizuki talk with Mashiro for a bit, we split up. そうですね。そろそろ始めましょうか。ああ、そうだ。ましろちゃんも誘えばよかったかな。みずきちゃん、ましろちゃんととっても仲良くなってたみたいだもんね。そうね。まあ誘ってもよかったかもしれないわね。ですよね、ですよね。
ちょっと失敗しちゃったな。真っ白。地図を作る用事があるって言ってた。確かにそうだけど、地図ならまた後でも大丈夫じゃないかな。まあ、もう別れてしまったものは仕方ない。ブー、しずきちゃんなんかちょっと冷たいんだ。ましろちゃんがクラス B を取ったって聞いてからしずきちゃんなんだかそっけないし。そっけなくなんてない。ちょっと待って。クラス B？ うん。よかの2年で B を？だって私が C を取ったのってよかの3年に上がった時よ。私だってこの前 C を取ったばかりだ。Wow, didn't know she was so talented. 私もびっくりです。そんなすごい子がヨカにはいたんだね。本当だ。私も留学して相当勉強したつもりだったが、まだまだということだな。しずきちゃんでもそうだとしたら私ももっと頑張らないとね。同感です。はいはい。皆さん、そんなに気になさらないでください。ましろさんはちょっと特別なので仕方ありません。Special case, you know something about her. そうですね。まあそのうちわかると思いますよ。It's rare for her to tiptoe around topics like that. さあ、それよりも皆さん、そろそろお花見をいたしましょう。はい、そうですね。どうやらちょうどいいところに着いたようですな。楽助くん。Everyone turns around to the voice from behind. はあ、何やらみんなちょっと元気がない様子です。ならばこの俺が来たからにはお花見を目いっぱい盛り上げてみせましょう。ではいざお花見会場へと赴かん。あ、 No, it's raining. あれ、ちょっといっぱい降ってきたわよ。まあまあ、六助さん、雨まで連れてきてしまったのですね。俺ですか？ It only started raining when you got here. なんだと？六助さん、雨男さんだったんですね。おお、みずきちゃんまで？でも、空はまだ晴れているのに。Look up, and just as she said, it's a beautiful, clear day. じゃあお天気雨ですかね。だったら少し待ったら止むのかな。いえ、そうでもないようです。見てください。六助さんがやってこられた方向の空を。あ、向こうの空、本当ですね。雨雲がすごい勢いでこっちに向かってます。やっぱり本当にあんたが連れてきたんじゃないのよ。うわあ、勘弁委員長、俺のせいじゃねえってよ。でもこの様子だとお花見を始めるの無理そうだね。I agree. Everyone else is also packing up their things. ごめんなさい。私が時間を取らせてしまったせいで。そんなことないですよ。カレンさんのせいじゃ。皆さん、ご心配なく。 Just as everyone resigned themselves to canceling the event, Fuuko claps her hands together. 実はこんなこともあろうかと、とっておきの場所があるんです。本当ですか？はい、私にお任せあれ。やったわね、カレン。ありがとうございます、フーコさん。 It's really pouring, so please lead the way, Fuuko. はい、承知しました。では皆さん、ここからちょっと離れた場所ですが、急ぎ足で行きますので、ついてきてくださいね。ハピネス桜セレブレーション。 Take a screenshot here in case no fucking CG pops up. I actually forgot to take a screenshot for that. For part 3, so I actually had to go back to go through everything that happened in part 3 and figure out what to use for the thumbnail yesterday after recording part 4. So yeah, that's why the recording was, so that's why the upload was late. Wait, this is just my room, isn't it? はい、ここがとっておきの場所です。 Don't say that like you're proud of it. What do you mean you reserved my room? By the way, Toya refused to come. I assume he figured Fuuko's plan out.
でそんなにキョロキョロしてるのよ。ちょっと落ち着きがないんじゃないの？だって男の子の部屋に来るのなんて初めてで緊張しちゃって、それにいろいろ気になってつい。Watching you inspect every single thing is making me nervous, so could you please, はい、ごめんなさい。ちょっとドキドキしちゃって。まったく彼は本当に好奇心旺盛なんだから。でもそんな桐ヶ谷さんも声が震えていらっしゃいますよ。ちょっと何言ってるんですか、風子さん。一畳の部屋なんかで緊張するわけないじゃないですか。カズくん、私も男の子の部屋初めてだから緊張しちゃうな。 You've been in here a million times, and your own room is a boy's room too, damn it! つい行ってみたくなっちゃった。I swear. てカズキ、そんなことよりなんで俺だけ廊下なんだよ。狭いけどそっちの奥がまだ空いてんだろ。俺だって女の子たちに囲まれて座りたい。 Well, make your way inside if you can. Can't move a damn inch either. 六助さんちょうどいいです。せっかくキッチンが使えるのでお料理温め直したり少し足したりしたいので運ぶのを手伝ってもらえませんか？水木ちゃんのお手伝い？わかりました。頼りになる男遠山六助、全力でお手伝いします。ありがとうございます。ならみずきちゃん、私もお手伝いさせてもらおうかな。しずきちゃん、代わりにこっちに座っててくれる？わかった。 Thanks now. Please make sure that Rokusuke doesn't say anything weird to Mizuki. 任せておいてね、カズくん。じゃあ皆さんちょっと待っててくださいね。はい、水木さんたちよろしくお願いしますね。 They slowly make their way downstairs. So to get back on topic, why did we go from a lovely flower viewing to chilling in my room? あら、まだそこにこだわっていらっしゃるんですか？ But I am. Didn't you say you'd reserved us a spot when you just brought us to my room? それはもちろん私のとっておきの場所が和樹さんのお部屋だからです。なんたって和樹さんは私のいいな。 What are you trying to say? いい幼馴染ですから。Why didn't we go somewhere where we could at least see some flowers? あら、花ならあるじゃないですか。 Where? 和樹さんのまわりに。両手に花どころかたくさんのお花に囲まれて和樹さんモテモテですね。さあ、存分にめでてください。 Very convenient, removing all characters from the scene that are not the first that are not the main character, and the four girls that are like center at the start of the opening. Because yes, I did see a little bit of the opening when I was skipping through everything that happened in part 3 to get that thumbnail. And it was these four that were being shown in the middle of the opening immediately. Like, very prominently, so, these four are probably the main routes, and I hate that one of these is his sister. Or should I be gentle with? The popularity means I'm gonna be cramped in my own damn room. I'm fine without it, thanks. It's a bit like if I found myself in the afterlife of what with a flock of spotless, beautiful women, but shouldn't flower viewing be about watching the cherry blossoms? まあまあ和樹さん、綺麗どころなんて褒めていただけると照れてしまいます。 No, it was just a general phrase or something. 和樹さんまで照れてしまわれなくてもいいのに。ですが、和樹さんはやっぱり桜をご所望なんですね。では後ほど私にお任せください。 Better not cast some weird spell here. I don't know how else you'd show us cherry blossoms from me. その辺はご安心ください。 Well, we can complain about the weather all we want, but it's not gonna change anything.
So flower viewing's cancelled for now. How about we have some fun here instead? はい、ありがとうございます、和樹さん。じゃあ皆さん、飲み物は揃いましたか？はーい。では、和樹さんが女難の層を未然に回避できることを願って、乾杯！乾杯！ Wait, what calamity? 本日出ました和樹さんの占いの結果です。回避できるといいですね、和樹さん。How am I supposed to avoid it if I don't know what it is? Actually, I wouldn't be surprised if you were the one who brought it down on me. まあ、和樹さん、私を疑うなんてひどいです。よよよ。あのさ、一条、 Yes. ちょっと気になってたんだけどさ、一条と風子さんって仲良さそうだったけど、ここまでだったんだ。No, I don't know. いや、星つけがなんとかっていうのは聞いたけどさ、でもなんかそれ以上に親しそうじゃない？一条、普段は渡来さんや遠山以外には割とそっけなかったりするのに。私もそれちょっと気になってました。なんだか随分親しそうだなーって。そうだお前ばっかりずるいんだよ。Right, get off my back, will ya? Anyway, I don't think we're awfully comfortable. She just loves to tease and play pranks on me for some reason. 和樹さん冷たいです。私と和樹さんの仲なのに。くそ。Say that's what I'm talking about. まあ、そういうことならいいけど。Guy seems to be displeased. I don't even know what I should have said. でも、やっぱり私、まだちょっとドキドキしてます。Why? いえ、これが男の子の部屋なんだなーって。私、本当に初めてなので。Right, yeah, I'm not surprised. 言っとくけど、私だって初めてだからね。一条の部屋なんて別に気にならないだけで。姫川さん、慣れてなくて落ち着かないみたいだね、カズくん。Yeah, but why are you mentioning it to me? 慣れてないんだったら、いっそのこと隅々まで見てもらったら慣れるんじゃないかなって。How would that even help? それ、ちょっと興味あります。見てみてもいいんですか？ Alright, hold on for a moment. I mentioned before that it'd be embarrassing. でも大丈夫じゃないかな。だってちょっと見たくらいだったら変なものが出てきたりすることないもんね。 Why do you know how do you know that I'm worried about exactly that? だって前にお兄ちゃんの部屋お母さんに頼まれて片付けたことが何回かあったもん。 So that's why I sometimes find my room randomly cleaned. Suddenly thought it was Ma. I promise with Mizuki's willingness to do it too, but why would Ma ask her of all people? ほほー。水木ちゃん、その時何かいけないものは出てこなかったかな？なかったと思うな、特に。Rosuke, how dare you ask my sister something like that? そっか。じゃあ片付け方が足りなかったのかもしれないね。はい、では1番遠山六助、男の部屋の片付け方の見本を皆さんにお見せします。 Wait, do you actually want to start looking for stuff? Just sit right down. はいはい。六助くん、ちょうどいいから一緒に来てくれる？あえ Just before he starts rummaging through my stuff, now pulls him out. My hero. 水木ちゃん、そろそろいいんじゃないかな。お鍋にかけてたやつ、そろそろかもですね。そう。じゃあ六助くんも手伝ってもらうから一緒に行こうね。和樹のエッチな秘密。 Shouts nonsense while Nao drags him off. 兄さん、その Hold that thought. I know exactly what you want to ask. Don't worry, I don't have anything like that, I swear. そうか。ならいい。 As I roll my eyes in frustration, I see Fuuko avert her gaze with a dubious smile on her face. After a couple of minutes, we all gathered around to enjoy Mizuki's prepared lunch. 一条くん、楽しんでいますか？
Was there booze in there somehow? Yeah, I am. Huh? Suddenly she leans on me. I can feel her entire weight on my right shoulder. Himikawa? どうかしましたか、一条くん。一条くんの体、ポカポカ温かいですね。She looks at my eyes from a couple of inches away. Am I seeing things or are her cheeks flushed? ほら、リノちゃん。一条くんの体、温かくないですか？ Himikawa, what are you? Kitty Gaia, please help me with her. Turn my head just in time to catch Kitty Gaia lean on me too. Kitty Gaia? What? You too? そんなにあったかいかしら。よくわかんないから、もっとくっつかせてもらうわよ。一条。Fuck's gotten into you girls! ほら、こんなに暖かいじゃないですか。そうかしら。よくわかんないわね。What the hell should I do now? I'm surrounded. Wait, could it be because... Fuuko, you took forever to stir those drinks, didn't you? What did you do to everyone? なんだかいい気分ですね。両手にお花で、和樹さんもとっても楽しそうです。 Fuuko... Where's now? They are sleeping against the wall. ダメだよ、 Oh no. カズくん。それ以上。Kazuki. Why both of them? 何いきなり脱ぎ出してるんだ? Like, I kinda get now, not Roxke. What are you dreaming about? Mizuki's sleeping right next to them, curled up on the floor. お姉ちゃん、今日私じゃないよ、しずきちゃんだよ。 She's also having her own fever dream. 兄さん、なんだか眠く。You too, Shizuki. Just as I look at Shizuki to see what she's up to, she collapses on my crossed legs with a small thud. 兄さん、膝枕。Shizuki! I hate to break it to you, but that's not my lap. But I've got more pressing matters on my hands. なんとなくわかってきたわ、カレン。確かにこいつの体、あったかい気がするわね。 Empty your mind, become a statue. ほら、だから言ったじゃないですか。兄さん。 Can't move. Fuuko, did you give them alcohol? 和樹さんが桜をご所望でしたので、お花を桜色に染めて差し上げようかと思いまして。 Okay, so, go ahead and fix it! ですがご安心ください。お酒ではありませんので。 Huh? They look absolutely smashed to いい me. え、違います。私特製のマジックドリンクです。 It's motherfucking Kawakami water! It's fucking Kawakami water! Just say it how it is! What the heck? It actually sounds much more dangerous than booze. やばいことなんかありませんよ。少なくとも法に触れるようなものは入ってませんから安心です。正真正銘魔法由来の飲み物ですから。 Yeah, really magical. You called this magical?お花をたくさんめでられて、とっても素敵なお花見になりましたね。 Can't reason with her. Must be Drunken or whatever drink too. I know you'd bring the calamity down on my head! Awake to see dusk already starting to set in. 頭重い。
私今までどうしてたんだろう。酔っ払って寝ていたんですよ。そうだった。 Now I remember. We had a flower viewing with everyone and ended up at Ichijo's place, and Fuuko made us some strange drink. Made me feel lightheaded, and I went to sleep shortly after. あれ何だったのかな。お酒じゃなかったとは思うけど。何かのマジックアイテムだと思います。相馬やハオマと同種のものかと。My memories are hazy. Remember things till my third cup, but everything's black after that. ねえロッシュ、私どんな話してた？ Are you sure you want to know? 知らない方がいいことというのも世の中にはあります。ロッシュ、脅かさないでよ。 I'm afraid to go to school tomorrow. But maybe it's a good thing. I think I said did things I would never be able to do otherwise and got closer to Ichijo-kun. Maybe I did. Take a sip of water and sigh. なんだかちょっと怖いな。 I feel like I might be achieving one of the goals I came here for a tad bit too quickly. Days after I arrived, I managed to meet Hiro. He's a bit different from how I remember him, but deep down he's still the same person. Just like back then, he's still a strong, brave person ready to help anyone in need. あとは三鏡先生だね。 Talking there's it's the other thing I came here あの for. 日も今みたいに夕日が赤い日だったな。 The day Hiro saved me, the day Mikagari saved Hiro. I still remember the roads painted deep orange by the rays of the setting sun. Hiro. I had a pleasant dream today. Hiro saved me with his magic. That's all I could remember clearly up until now, but this dream revealed the truth long forgotten. Okay, he had somewhere. 大丈夫。 I was fine, but Hiro clearly wasn't. My hands were covered in his blood. Thank goodness. The moment the words left his mouth, he collapsed on the ground. Countless shards of glass stuck out of his back. He wasn't moving. Blood just kept pouring from his wounds. 大丈夫か少年。 And with this, it is confirmed. Fucking it's Suzuko. So now we can actually look up the voice actress, because I swear to fucking god, I recognize this. Let's see. What do we have here? A lot of these voice actors have voiced somebody in Dokyusei Banging Summer. Like, not Banging Summer, the original one, apparently. Or... No. Or maybe both the remake and the old one. Who knows? The way it's listed here fucking confuses me. Anyways, it's fucking Asanagi again. Like, I feel like this is something I also very often encounter. Fucking Asanagi. Why is it everywhere? There's gotta be something I recognize the voice from. Oh! She's Coconut! She's Coconut from Nekopara. So I did recognize it for someday. Yay! Do I recognize it for something else as well? Who knows? We'll see once I reach the bottom of the fucking list. Uni? They have both of the fucking cat pirates from Corona Blossom, and she's the based one. Fucking China dress space pirate cat girl. That's a lot to unpack in that sentence. Okay, I
did not know this visual novel, but I just had to click on it because it had Grand Guignol in the name. Fucking Guignol no Yoru. Clearly a fucking porn game. Like, just straight porn, unabashed porn. It has the gore tag, so ew. But I just had to click it just because Grand Guignol. Fucking, yes. Dusk Dragon in the fucking house. Yu-Gi-Oh reference. Anyways, oh. Apparently he's gonna voice someone in Tsuki no Kanata de Aimashou. I'm still waiting for that to be translated. It's gonna be a base of shit. God, I need more fucking Toneworks needs to make more games. Like, the last thing they made was a fucking fan disc for Tsukikana, apparently. And that was in 2020. So yeah, big fucking need. I will fucking kiss the floor you walk on if you give me more games. Toneworks. Okay, apparently I only recognize this voice from Coconut. Huh. Interesting. I did not mean to close that, actually. Young woman in white robes rushes up to us. Mikigari. もう安心だお嬢ちゃん。今姉さんが復元魔法で直してくれる。Words gave me a moment of relief, but it was quickly stolen from me. まさかこんな状態で無茶な魔法を使ったな。ゆうくんは私を助けて。これはもう復元魔法などではどうにもならん。乱れた魔力のせいで精神までボロボロに擦り切れてる。どうする？そんな、姉さん。致し方ない。代償は高くつくぞ。ドレイク、今からここに奇跡を下ろす。人払いのフィールドは任せた。了解、姉さん。頼むぞ。頑張ってくれ。フィア、エーセス、ティルヘイル。Entire body filled with blinding yet warm light. レアニム、リーザ、エルスティス、ピオリレーステル、セオアーシーヌ。Blanket of light covered Hito's injured body. The light was somewhat warmer than the spell Hito used to save me. この人はきっとゆうくんのことを助けてくれる。As that thought calmed my mind, my body finally gave up and I collapsed on the spot. May 9th, not May 9th, April 9th. I'm stupid. I can't fucking read. I head downstairs only to see my sisters fighting at the door. あんなに乗り気だったのにどうしちゃったのしずきちゃん。乗り気っていつどこで誰が。入学式の日に風子さんに誘ってもらった時とか。あれは水木の思い違いだな。風子さんの占いに興味があるようなこと言ってたもん。水木にはそんな風に聞こえたかもしれないが、実は全然興味なんかなかったんだ。嘘だ。Hey, what's going on over here? Are you fighting first thing in the morning? 喧嘩じゃないよ。でも聞いて、しずきちゃんたら。大した話じゃない。いつもの水木のおせっかいだから。待ってってば。
They're gonna get pretty zealous with that. Maybe Shizuki got fed up with her sister never leaving her alone, though she honestly didn't seem overly disturbed. Ohayo, Kazu-kun. Morning. By the time I catch up with them, they've already met up with Nao. 昨日は楽しかったね。 Yeah. でも、まさか途中からみんな寝ちゃうなんてね。I saw him manage to slip out of Himakawa and Kirigaya's arms and made it seem like everyone decided a pajama party was imminent. It's obviously because of that shady drink. That's why Fuuko has to learn that there are lines you don't cross. 美味しかったから、ついついいっぱい飲んじゃったもんね。 I'll have to think twice before accepting anything from Fuuko in the future. ところで、みずきちゃんとしずきちゃん、今日はどうしたの？ Mizuki's silently glaring at Shizuki, who's acting like she doesn't even notice it. Oh, they're still at it. 何かあったの？ They had a fight over Shizuki not wanting to do something. そっか。まあ、そのうち仲直りしてるよね。仲いいんだし。 Nope, so. No, I don't see that happening until one of them gives in. By the way, what's up with Rokusuke? ああ、六助くんね。昨日のフーコさんのドリンク飲みすぎちゃってダウンしてるみたい。 Ah, right, Fuuko really pushed that drink and he took the bait. He'll gulping it down like it was water from the fountain of youth. 六助さん、具合が悪いんですか？ Yeah, we'll give him a bit and he'll be back on his feet. That's why he couldn't actually die even if he wanted to. 早く良くなるといいね。みずきちゃんが心配してくれてたって言ったらすぐに良くなっちゃうんじゃないかな。 Oh yeah, I'm sure. Actually, let me send him a message. Here we go. Alright, let's... A moment after I sent the message, I get a call. 六助くんから？ Yeah. Yes, what is it? もしもし、和樹か？みずきちゃんが心配してくれてるって本当か？ Yeah, wait, aren't you supposed to be sick? あれ？今まですっげえ頭痛くてヘロヘロだったのに、なんか急にすっきり気分が。 Man, you're simple as a sheet of paper. そっか。でもみずきちゃんが俺のことを心配してくれてたのか。 Feel like I shouldn't have done this. よーし、こうなったら一刻も早く俺の元気な姿をみずきちゃんに見せてあげないと。なあ、和樹、そこにみずきちゃんいるんだろ？ No, she's not. 嘘つけ！絶対いるんだろ、和樹。そこで待っててくれよ。みずきちゃん、今から俺が行きますからね。 You know who's gonna wait for you. Thank goodness. We managed to make the school without running into Rokusuke. 一条と渡来さん。おはよう、桐ヶ谷さん。おはよ He's a bit under the weather. う。元気がないわけじゃないんだけど、昨日はなんというか。 Do you remember anything? おぼろげにだけど、なんとなく。 Oh. Well, that's awkward. 何かあったの、カズくん。私寝ちゃってたから全然わかんないんだけど。Well, you know. ふーん。そっか。 No, nothing like what you're imagining happened. そうなんだ。じゃあ私一人で想像して楽しんでよっと。 No. Now I want to know what's going on through his head. おはようございます皆さん。おはようカレン。おはよう姫川さん。こんな廊下で今日はどうしたんですか？ Nah, we just kind of ran into each other here. そうね。それより昨日はすみませんでした。Huh? カレンは覚えてるの？昨日。あんまり覚えてないんだけど、なんだかちょっと失態を。大丈夫よカレン。カレンだけじゃなくて多分みんな同じような感じだから。それに私もあんまりよく覚えてないし。そうなんだ。カズくん、やっぱり昨日はいろいろと楽しかったみたいだね。 Hey, don't just throw me back into the fray out of nowhere. は
次に会ったら今度は私お酌する側に回ろうっと。 There won't be a next time. Homeroom time. We're choosing class reps. Currently, Kirigaya is standing in front of the blackboard in a bit of a panic. 男子のクラス委員、誰も立候補しないの？ Nope, there aren't. No one wants the position. The Memorial Festival is this year, and no one wants that on their plate. When she saw their reluctance, Kirigaya quickly stepped up to take the girl's position. The only issue is us. いい経験になると思うんだけどな。もう投票にしたらいいんじゃない？決まらなかったらそうするけど、あんまりやりたくないのよね。どうせ九重くんに入れるでしょ？ダメなの？やりたくない仕事を誰かに押し付けるのは違うでしょ？だいたい彼は今年神社の方でいろいろ忙しいし。Knowing Toya, if we let this drag on, he'll just take it upon himself ちょっ anyway. と一条。Huh? じゃなくて、さっきから何を他人事みたいな顔してんの？ちゃんと考えなさいよ。I may have looked like I blanked out, but I assure you my wheels are spinning as fast as they can. それで？ I'm still thinking. I'll let you know the moment I come up with some. 決めたわ。私はあんたを男子のクラス委員に推薦する。Me? そうよ。The entire classroom gasps at the crazy idea, but she doesn't seem to budge. Is everything okay up there? We're talking about picking class reps here. Can't you choose someone more capable? 私は一条なら大丈夫だと思ったから推薦したの。You're not making this any easier. In what world do I look like a capable class rep to you? それ。あんたはそうやって何かと理由をつけてクラスのことから距離を取ろうとする。 I'm just there to be a class rep. 器なんて誰だってないわよ。役割に応じて何とかしてその結果なんとかなる。それだけのことよ。それに私は一条ならできると思ってるし、できることをやってみればって提案してるだけ。You need to find the right person for the position, not just pick somebody who looks half decent. 適材適所よ。だってあんたいいやつだもん。だからさ、私と一緒にやってみましょうよ。I'm sure she's trying to get me out of my shell or whatever. This isn't the first time she's told me off like that. But making a scene in front of the whole class is something new. I've never seen her act like this in public before, which leads me to believe that she's been thinking about nominating me for a while. It's not like I don't get her, but you can't believe that I'm capable all you want, but the last word is still mine. I'd appreciate that you're looking out for me, but I decline. Truly appreciate it, Kitty Guy, believe me. 一条くん。 Himikawa calls my name, yes? 私も一条くんなら大丈夫だと思います。リノちゃんみたいな説得力はありませんけど。Damn Kitty Guy's got a surprise supporter. でもクラス委員が一条くんとリノちゃんなら安心できるし、そうなってくれたら私は嬉しいですよ。Innocent smile tugs at my heartstrings. Triggers something, a scene flashes into my mind. The warm, deep orange rays of the setting sun act as a backdrop to the girl that I admired, and a righteous, powerful gaze. Alright, I'll try. 本当ですか？ Yeah, I guess. 頑張ってくださいね。 Thanks. じゃあ、やってくれるってことでいいの？ She is fucking conflicted. Like, she got what she wanted, but it's because of Cotton's urging. Well, everyone wants me to, so... じゃあみんな、男子クラス委員は一条でいい？ねえリノが一条くんのこと指名したのってやっぱりそういうことよね。何の話？またとぼけちゃって。心配しなくていいわよ。私たちはリノのこと応援してるからね。でもまさかここでアタックするとは思わなかったよね。びっくりしちゃった。応援？アタック？違うのよこれは。私は純粋に一条のことを考えて、ほう純粋に一条のことを考えてね。
Stop saying stuff they can spin. ってさっていうか、あんたも誤解を解くの手伝いなさい。みんな聞いて。私、こいつの熱いところをちょっとでもみんなに分かってもらいたくて。もうダメじゃん。なんて説明したらいいのよ。無理に言い訳とかしなくていいじゃん。リノったらもう可愛いんだから。やっぱりそうだったんだね。ゆかり、かなこ、違うって言ってるのに、ちゃんと人の話を聞きなさいよ。Despite her desperate pleading, no one did. They kept bantering for a while. After that, we moved on to discussing the open campus event. We all have to think about our stalls, and its name, and other necessary details at home. Good work, Gaia. That was just tiring. All I did was take notes on the blackboard. 一条、あんたもね。ヒューヒュー。あんたたちいい加減にしなさい。一条、こっち。We rush out of the classroom to escape the girls' gazes, though I really feel like we're being watched regardless. さっきのことなんだけど、あんたを指名してあんな騒ぎになっちゃって。Yeah. 一応分かってると思うけど、そんなんじゃないからね。私は一条のことを友達として。 That's okay, I know, don't worry. そう。それとクラス委員指名しちゃったこと、やっぱ怒ってる？ No, I'm not. You're in the best interests of mine. ありがとね。クラス委員引き受けてくれて。 You don't need to thank me. Honestly, though, I'm not sure how this whole thing is gonna work out. Sure, I'll cause you many headaches. そんなことないわよ。信じないかもしれないけど、これでも一条のこと結構頼りにしてるのよ。 Well, yeah, that is hard to believe. But I can handle physical labor well. 力仕事以外でもちゃんと頼りにしてるんだって。もう当面は式年祭に向けて頑張っていきましょう。Yeah. じゃあ教室に戻りましょう。また勘ぐられちゃうから別々にね。 I return to the classroom. Everyone's still whispering about us. I'm sure they'll find something else to gush about soon. なんか教室の空気が変なんだよな。なんかあったのか？ Right, you slept through the whole し thing. ょうがないだろ。 I was super into choosing the girls' rep at the start of Homeroom, but the boys' process was a beast he was unprepared to tackle. Quickly ran out of gas and fell あ asleep. のね、カズくんがダンスのクラス委員をやることになったんだよ。カズキがクラス委員？ Don't shout. だってさ、あのカズキだぞ。一体どういう心境の変化だよ。それはね。No, please don't. It'll just stir up trouble. そんなこと言ったって自然に耳に入ってきちゃうよ。Well, I guess, but still. 隠すなよ。教えてくれよ。桐ヶ谷さんがね、男子のクラス委員にはカズくんをってお願いしたんだよね。はあ？それで引き受けちゃったの？案外カズキも女子の誘いには弱いんだな。はっ、もしかして委員長に弱みでも握られてるのか？だったら話してくれ。俺たち友達だろ。力になるぞ。 No, she didn't. She asked me for my help, and it didn't feel right to turn her down. 本当にそれだけか？なんか納得がいかないんだよな。カズキってそういう柄じゃないだろ？ I agree, that's why I can't even argue with you, but once done it's done, I'll just have to push through. まあ何もないならそれでいいんだけどさ。 That's all there is to it. Can't really tell anybody that I suddenly saw a scene from the そ past. っか。よし、じゃあ委員長のことはカズキに任せた。うっしっし。これで俺は安心して学園生活を満喫できるぞ。野獣を野放しにするとは言ってないんだけど。委員長。びっくりした。ま、
でもいいんじゃん。クラス委員頑張れよ。私たちに手伝えることがあったら何でも言ってね。 Thanks. Hearing that reassures me. But I wonder, why is she so hell-bent on me? 腹減った。もうたまらんぜよ。Plot twist, she also knew him as a kid. 4時間目ずっとお腹が鳴ってたもんね。仕方ないだろ。今日は朝飯抜きだったんだから。和樹は弁当なのか？ Nah, I want to go to Oasis. A proper afternoon class is starting today. そうかそうか。じゃここはみんなを誘ってオアシスかな。あ、ごめん。私はお弁当なんだ。He shows his lunchbox sitting in a plastic bag. Did you make it yourself? 今学期初めてだから頑張っちゃった。じゃあ一緒に食べない？私もお弁当だから。Kirigai and Himekawa are looking at it now. Totally forgot that Kirigai almost always brings her own lunch. She did last year. She at least did last キ year. リガヤさんも手作りなんだよね。まあね。Right, she even said during the introduction that she likes cooking. 私はお店で買ってきたものですけど、ご一緒させてもらえますか？もちろん、大歓迎だよ。渡来さん、一条のこと教えてくれない？同じクラス委員として知っておきたいし。うん、わかった。 Better not tell her anything weird. どうしようかな。 Hey. What's up? You're awfully quiet. いいな。俺もあの輪の中に入りて。 Why don't you wake up early and pack your own lunch then? そうだ。新たな目標が生まれたな。今度はモテ度の上がる弁当を作れる魔法にチャレンジだ。 Oh no, he's off the rails again. なんだよ。家事のできる男はモテるんだぞ。 Yeah, so just learn to do the chores instead of fucking trying to come up with a goddamn spell. It's more liable to blow your fucking hair off than actually do the thing you're designed it to do. Right. Wouldn't learning how to cook be faster than developing a new spell? 和樹、お前天才か？ No, you're just a moron. No, you just live in the clouds. ま、何にしても今日はオアシスだ。行こうぜ。 Huh? Let's put something familiar on our way there. どうした？ Nothing to worry about it. It's Mizuki and Shizuki. Who's gonna be fighting? なんだよ。急に立ち止まったりして。 Ah, sorry, don't scare. Just remembered something urgent. 緊急の用事？さてはうんこだな。 I swear. No, I mean, you're exactly right. You could go ahead. I'll catch up at Oasis. That's probably my easiest そっ out. か。ちゃんと手洗えよ。 Oh, well. Now then. What are you doing? お兄ちゃん、これからお昼？ Well, I wanted to, but then I saw you two fighting or something. She's gave her two gaze. She seems rather disgruntled. 一緒に占い研究会に行く約束をしてたんだけど、今朝になって急に嫌だって言い出しちゃって。約束なんてしてないだろ。そのうち行ってみようかなって言ってたじゃない。そのうちと言っただけで、今日行くとは言ってない。フーコさんにも今日行くって連絡しちゃったのに。勝手なことを。フーコさんもきっと歓迎してくれるよ。ね、しずきちゃん。Is this what you were on about this morning too? そうなの。お兄ちゃんからも何か言ってあげて。Well, if Shizuki doesn't want to go, then there's no reason to force her. I mean, I've been declining club invitations for over a year now. ほら見ろ。兄さんだってこう言ってる。Ah, but it wouldn't hurt to check it out. I think it wouldn't hurt to check it out. You don't have to sign up or anything. それはそうだが、なら兄さんも来てくれるか？ Me? She's worried that Fuuko and Mizuki will power her if she goes alone. Alright. If you go, I'll come. Oh, That was quick. Figured she'd show a bit more resistance after arguing with Mizuki for half a day.
I don't think my presence would have changed anything if she really didn't want to go, so maybe deep down she's actually curious. ねオスが見学だけで入部するとは言ってないからな。大丈夫、分かってるよ、しずきちゃん。 A little push from Mizuki as Shizuki starts moving, dragging her feet. ふうこさん、みずきです。しずきちゃんも一緒ですよ。 Actually, you could have let the man eat. しっかり記録しセーブしておいたぞ。 Anyways, I hope you guys enjoyed this one and see you next time. Bye bye.